my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు ప్లాంట్ టిష్యూస్ కూడా మనం వన్ షాట్లో చేసేద్దాం. ఓకే, సో మీ FA1 ఎగ్జామ్లో you have plant tissues kuda, isn't it? So plant tissue chapter మొత్తం chapter 1 hour లో ఒక one shot లో complete చేసేద్దాం, సరేనా? So this is a common video for AP and TA students, and CBC students can also follow this. All right, so let me welcome all my wonderful students joining the live. Hi Sandeep, how are you? Hi Chetan, hi Gaming with Raj. Shravani, hi. Raj Kamal, okay, you are only Raj Kamal, sare nana, Raj Kamal, then Ramu, hi Ramu, hi Akansha. So andariki ఎవరెవరైతే లైవ్ సెషన్ లో ఉన్నారు, లైవ్ చాట్ లో ఉన్నారు, అందరికి a very good evening. Hello everybody. So let us begin, and begin చేసిన ముందు ఏం చేయాలి తెలుసు కదా, సెషన్ ని ఫాస్ట్ గా లైక్ చేసేయండి, అండ్ ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, న్యూ జాయినర్స్ ఛానల్ని ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఓకే, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్, ఈవెన్ PDF నోట్స్ కోసం టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ అంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ద group, telegram group. Hi Suhalya, how are you? Kalyani Reddy, hi Kalyani. Village beauty tips, what's your good name? Village beauty tips. Okay, so tissues chapter lo actually basically we have two types of tissues, isn't it? So one is plant tissue and inkokati animal tissue. So tissues lo AP వాళ్ళకు అయితే మొత్తం టిష్యూ చాప్టర్ యాజ్ ఏ హోల్ ఉంటుంది, కానీ TS సిలబస్లో సెపరేట్గా ప్లాంట్ టిష్యూ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ ఇచ్చారు. సో టిష్యూస్, ప్లాంట్ టిష్యూస్ ఉంది కదా, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ యానిమల్ టిష్యూ వన్ షాట్లో కూడా చెప్పాను కదా. ఎవరికైతే డీటెయిల్లో కావాలంటే మీరు సెపరేట్ వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు. సో లెట్ us do plant tissue today. Okay, so plant tissues, just answer me this question, can a single cell live independently? Okay, so tissue chapter start chesina mundu I have one question for you. Oka single cell independently, it can a cell survive independently? Pujita, good evening Pujita, very good evening, how are you? Abhiram, hi Abhiram. Yes, so single cell, very good. Yes, a single cell can live independently. Okay, so single cell ante ippudu amoeba best example, isn't it? So amoeba is unicellular. Unicellular ante it is made up of one cell only. Yes, and it oka single cell lone, suppose this is amoeba, single cell lone anni functions, respiration, excretion, digestion, everything is happening, exchange of gases. Okay, survival kosam ఏమేం వైటల్ లైఫ్ ప్రాసెస్ కావాలి అవన్నీ ఒక సెల్లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, పూజిత, ఎస్ పూజిత, దట్స్ రైట్ ఆన్సర్. సుహల్య కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. సో డూ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ హ్యావ్ సిమిలర్ సెల్ స్ట్రక్చర్? ప్లాంట్స్ లో యానిమల్స్ లో కంపేర్ చేస్తే దే విల్ హ్యావ్ సిమిలర్ సెల్ స్ట్రక్చరా? ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. ఎస్, so plants will have different cell structure, animals will have different cell structure, isn't it? So animal cell or animal tissue గురించి ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ ప్లాంట్ టిష్యూ ఎలా ఉంటుంది లెట్స్ సి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్, ఒక సపోజ్ యానిమల్, ఒక ఫ్రాగ్. ఓకే, అలానే ఇఫ్ వి సీ ఇన్ మ్యాంగో ప్లాంట్, అది ఒక ప్లాంట్. సో దాంట్లో ద ఫంక్షనల్ యూనిట్, స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ చూస్తే it is different. Okay, cells are structural and functional units of living organism, isn't it? So living organisms again they are of two types, unicellular and multicellular. Multicellular ante chala more complex. Unicellular organism ante that is made up of only one cell. But multicellular organism chala complex ga untundi. Complex organisms anamata. Anduke adi anta
కాంప్లెక్స్ కాబట్టి దాంట్లో టిష్యూ సిస్టమ్ ఆర్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ సెపరేట్గా ఆర్గన్స్ అవన్నీ ఉంటుంది. కానీ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద టిష్యూ ఫస్ట్ చూద్దాం. సో యూనిసెల్యులర్ మల్టీసెల్యులర్ మీనింగ్ మీరు అందరికీ తెలుసు కదా. ఎస్, సో యూనిసెల్యులర్ అంటే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వన్ సెల్, మల్టీసెల్యులర్ అంటే మెనీ సెల్స్. ఎస్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూనిసెల్యులర్ paramecium, amoeba. Multicellular or animals, all the plants, they are multicellular only. Okay, so how is like cell is converted into an organism? టిష్యూ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ అయితే మనకు ఇది తెలిసి ఉండాలి. సో లైఫ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ అంటే యానిమల్స్ లో, కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్ లో, మల్టీసెల్యులర్ యానిమల్స్ లో జైగోట్ ఉంటుంది కదా. జైగోట్ అంటే ఒక సింగిల్ సెల్ అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్, అది ఒక సింగిల్ సెల్. ఎస్, సందీప్ అండ్ సుహల్య, శ్రావణి, చేతన్, దాట్స్ రైట్. సో జైగోట్ విల్ డివైడ్, చూడండి ఇక్కడ, వన్ సెల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ టూ, టూ సెల్స్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ ఫోర్, ఫోర్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 8. అలాగే ద సెల్ ఇస్ డివైడింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. సో జైగోట్ నుంచి ఇట్ గ్రోస్ టు బ్లాస్టులా, బ్లాస్టులా నుంచి ఇట్ గ్రోస్ టు ఎంబ్రియో అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఎంబ్రియో నుంచి ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అ బేబీ. ఓకే, సో సెల్స్ will combine. Every time you remember this one thing, all the cells they combine and form a group of cells. Okay, okay, single cell that will combine with many cells and that is forming అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కంబైన్ అయితే ఏమవుతుంది, అది టిష్యూగా మారిపోతుంది. ఎస్, సో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని టిష్యూ అంటారు. మీకు ఏం గుర్తు రాకపోతే జస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇఫ్ వాట్ ఈస్ టిష్యూ ఆర్ డిఫైన్ టిష్యూ వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ రైట్ డౌన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టిష్యూ కదా. ఓకే, సో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని టిష్యూ అంటారు. సో మెనీ టిష్యూస్ విల్ కంబైన్ అండ్ ఫార్మ్ ఆర్గన్, ఒక ఆర్గన్ ఫార్మ్ అవుతుంది. అలాగే మెనీ ఆర్గన్స్ విల్ కంబైన్ అండ్ దాట్ విల్ ఫార్మ్ వన్ ఆర్గన్ సిస్టమ్. ఎస్, ఆర్గన్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఒక ఆర్గన్ సిస్టమ్, అలాగే నర్వస్ సిస్టమ్, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్. అంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ టిష్యూస్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఓన్లీ. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఓన్లీ digestion related tissues will be there, cells will be there. So all the organ system constitute one organism. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీకు ఆర్గానిజం ఎలా తయారైంది అంటే ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సెల్ ఓన్లీ. సింగిల్ సెల్ నుంచి అంత పెద్ద ఆర్గానిజం తయారైతుంది. ఓకే, సో సెల్ బికమింగ్ టిష్యూ, టిష్యూ బికమింగ్ ఆర్గన్, ఆర్గన్ బికమింగ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్, ఆర్గన్ సిస్టమ్ many organ system together forms the organism. Okay, organism can be plant or animal, whatever it is. Okay, fine. So will plants have tissues is the next question. Animals lo chusamu. Okay, zygote nunchi it is forming a blastula, blastula tarvata embryo, embryo tarvata ante baby. So plants lo kuda tissues will be there. Of course. Pujita, cell, tissue, organ, organ system, organism, very good. Mohan Krishna, yes Mohan, that's right. So yes, of course plants do have tissues. Okay, anduke kada we have the chapter plant tissues, isn't it? So plants are, yes, multicellular, they are not unicellular, isn't it? So plants multicellular, they have many cells and they have many organelles also. Plants lo organelles enti? ప్లాంట్స్ లో ఆర్గనల్స్ వచ్చేసి స్టెమ్, రూట్, లీవ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ప్లాంట్ ఆర్గనల్స్ అన్నమాట. అండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఆర్గనల్స్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ టిష్యూస్ విల్ బి దేర్. ప్లాంట్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ టిష్యూస్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ we are going to do the one shot of plant tissue only. Tissue, study of tissue ni emantaru? Histology. So what is histology? Study of tissue is called histology. Okay, yes Sandeep, plants also have tissues, very good. Narsimha, yes. Pujita, right Nana. So do plants show uniform growth? So ippudu oka baby, human baby will have a uniform growth, it is growing in a particular manner.
కానీ suppose this is one mango tree, this will be growing in this side. Okay, another mango tree, it will go very tall, and one more mango tree, it will be very dense like this. So plants will not have uniform growth anamata. Okay, so plants లో growth can be in any direction. ఒక specific region లేదు, ఇదే రీజియన్ లోనే గ్రోత్ జరగాలని. ఓకే, కానీ యానిమల్స్ దే హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ ఆర్ యూనిఫామ్ గ్రోత్, బట్ ప్లాంట్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ యూనిఫామ్ గ్రోత్. ఓకే, ప్లాంట్స్ కంటైన్ బోత్ డివైడింగ్ అండ్ నాన్ డివైడింగ్ పార్ట్ అన్నమాట. ప్లాంట్స్ లో there are some dividing regions and there are some non-dividing regions. So చూద్దాం, ఒక ప్లాంట్ లో డివైడింగ్ రీజియన్ లో ఎలాంటి టిష్యూస్ ఉంటున్నాయి అండ్ నాన్ డివైడింగ్ రీజియన్స్ how, like what type of tissue will be there. Okay, so this is the most important part of the entire video. Screenshot తీసుకోండి. క్లాసిఫికేషన్, ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూ, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యానిమల్ టిష్యూని మీరు ఒక మంచి క్లాసిఫికేషన్ రాసి దాన్ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్లాసిఫికేషన్ మీకు వచ్చేసింది అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఇస్ డన్. ఓకే, హాఫ్ ఆఫ్ ది లెర్నింగ్ పార్ట్ విల్ బి ఓవర్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అప్పుడు ఈజీగా అయిపోతుంది. సో యానిమల్ టిష్యూలో కూడా అలానే there is one classification kada, 4 types of animal tissue. So similarly we have 2 types of animal tissue basically. So indaka we saw na dividing and non dividing region. So plants lo konni dividing regions untundi and there will be some non dividing regions. Padma, what are the types of plant tissues cheptunanna vinandi. సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే డివైడింగ్ టిష్యూ ఫస్ట్ టైప్. సెకండ్ టైప్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే నాన్ డివైడింగ్ టిష్యూ. ఓకే, సో బేసికలీ ప్లాంట్ టిష్యూ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఇప్పుడు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉంది కదా, దాట్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎపికల్, ఇంటర్కాలరీ అండ్ లాటరల్. ఓకే, apical, intercalary and lateral. So plant tissue divided into 2 parts, meristematic and permanent. Meristematic again divided into apical, intercalary and lateral. Okay, so first manam ee video lo we will see everything about meristematic tissue. Second part lo we will see permanent tissue. Permanent tissue divided into simple and complex. Okay, సో సింపుల్ పర్మనెంట్, కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్. సింపుల్ పర్మనెంట్ 3 టైప్స్ అన్నమాట, పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా. అలాగే కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ బెస్ట్ లైక్ టూ పార్ట్స్, 2 టైప్స్, xylem అండ్ phloem. ఓకే, సో వన్స్ యూ రిమెంబర్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫర్ యూ టు లెర్న్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఎవ్రీ టైప్. ఓకే, పూజిత, ఎస్ పూజిత, రైట్. చేతన్, hi Bhavna, you just joined. Okay, welcome Bhavna, welcome to the session. So let's see meristematic tissue గురించి ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు we are starting from here, meristematic tissue. Okay, so meristematic tissue, ఆ వర్డ్ ఉంది కదా meristematic, that is derived from the term merism. Merism అంటే divide. So actually meristematic tissue అంటే anything which have division. Okay, so continuity, division ఉంటుంది. So this was first, the term meristem was coined by Nageli and in his book Contribution to Scientific Botany. This is just one fact. Okay, so meristematic tissue ante it will be present at the growing part or non growing part. Indake meer em chusaru, meristematic tissue will be present in various organs of a plant where growth is possible, responsible for growth. Okay, so ee statement ikkada paina statement undi kada, ee statement okasari chadukondi and tell me based on that statement only. So meristematic tissue ekkada untundi, growing parts lo lekapothe non growing parts lo? Come on, tell me this. Rajender, hi Rajender, వెరీ గుడ్. పద్మ, గ్రోయింగ్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే డివైడింగ్.
ఓకే, మెరిస్టమాటిక్ మీనింగ్ అంటేనే డివైడింగ్ టిష్యూ అన్నమాట. సో గ్రో ఆర్ గ్రోత్, వెన్ ఎవర్ యూ హియర్ దిస్ వర్డ్ గ్రోత్, గ్రోత్ అంటే ద సెల్స్ విల్ డివైడ్, సెల్స్ డివైడ్ అయితేనే గ్రోత్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అందుకే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే డివైడింగ్ సెల్స్, డివిజన్ అంటేనే సెల్ గ్రోత్. ఓకే, సో వేర్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ విల్ బి ప్రెసెంట్? అట్ ద గ్రోయింగ్ టిప్. Hi Manashvi Art. Hi Manashvi, good evening. No problem, you are not very late. Shravani, option A, yes. Chetan, growing part. Avun Nana. So meristematic tissue are present in specific regions like root tip lo, lekapothe shoot tip lo, okay, wherever there are tips, okay. So let it be root or shoot. So root tip or shoot tip. టిప్స్ లోనే కదా గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు షూట్ అంటే ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, అక్కడ టిప్ లోనే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉంటే దాని లెంత్ పెరుగుతుంది, ఓకే, దాని సైజ్ పెరుగుతుంది. అలాగే రూట్ లో డౌన్ పార్ట్ లో దేర్ విల్ బి రూట్. సో రూట్ లో కూడా టిప్ లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ విల్ బి దేర్, అప్పుడు రూట్స్ లో కూడా బ్రాంచింగ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ రిమూవ్డ్, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూని రిమూవ్ చేసేస్తే గ్రోత్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే నో డివిజన్ కదా, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డివిజన్, డివిజన్ లేకపోతే గ్రోత్ ఎలా అవ్వాలి? ఎస్, సో గ్రోత్ విల్ స్టాప్ ఇఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ రిమూవ్డ్. ఆల్ రైట్, సో నౌ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో వీ హ్యావ్ one shot on tissue is going on, ma'am. Manashvi, one shot on plant tissue. Animal tissue already we have done. We are doing the one shot of plant tissue. So very quickly we will finish the entire chapter. Okay. ఎస్ రాజేందర్, ఓకే, వైష్ణవియా రాజేందర్ అంటే సరే నాన్న. సో ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ లొకేషన్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే మన అందరికి ఇది అర్థమైంది. ఇది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద డివైడింగ్ part or growing tip. So based on the location, if it is present on the topmost part, it is apical meristem. If the meristematic tissue is present at the node అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్ లో మధ్యలో ఇట్లా నాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, అది నోడ్. అక్కడ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉంటే అది ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. అలాగే రూట్ లో ఇఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద రూట్ పార్ట్, దెన్ దాన్ని ఏమంటారు? సో ఎపికల్, ఇంటర్ క్యాలరీ అండ్ లాటరల్. ఓకే, సో రూట్ లో కూడా ఎపికల్ మెరిస్టమే, బోత్ ఆర్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ టిప్స్ లో కదా. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద స్టెమ్ పార్ట్ లో ఉంటే లాటరల్ మెరిస్టమ్ అన్నమాట. సో 3 types ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. వాట్ ఆర్ ద 3 types ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ? ఎపికల్, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అట్ ద టిప్స్ అంటే విచ్ టిప్? రూట్ టిప్ అండ్ షూట్ టిప్, బోత్. ఇంటర్ క్యాలరీ, it will be present at the nodes, and lateral stem దగ్గర. ఓకే, సో దిస్ స్టెమ్ గ్రిత్ ఉంటుంది కదా అక్కడ. ఎస్ కే రాజేందర్ అంటే వైష్ణవి, సరే నాన్న వైష్ణవి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది? గ్రోయింగ్ టిప్స్ అండ్ like growing tips of stems and roots. Okay, we understood this. And what is the main function of apical meristem? It will help in growth of roots and stems lengthwise anamata. Idi oka chala important 1 mark question and MCQ multiple choice question lo kuda idi adugutaru. Apical meristem growth జరుగుతుంది కదా ఎపికల్ మెరిస్టమ్ లో. సో ఎలాంటి గ్రోత్ అంటే లెంత్, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్. ఇప్పుడు చిన్న ప్లాంట్ పెద్ద అయినగా ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ లెంత్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద విడ్త్. కానీ లెంత్ లో ఇట్ ఈస్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్ ఈస్ హెల్పింగ్ అండ్ విడ్త్. ఓకే, దాని విడ్త్ ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు పెద్ద మ్యాంగో ట్రీ స్టెమ్ విల్ బి సో వైడ్ నా. సో ఎలా అది గ్రో అయింది? బికాస్ ఆఫ్ లాటరల్ మెరిస్టమ్. ఓకే, సో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే, ఒక ప్లాంట్ లో లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఎపికల్ మెరిస్టమ్, అది విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే అక్కడ లాటరల్ మెరిస్టమ్. ఆల్ రైట్, సో నౌ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ లీడ్ టు గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్ లో గ్రోత్ ఎలా జరుగుతుంది? సెల్ డివిజన్ ద్వారా, సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వలన, లేకపోతే బోత్? హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్? ఎస్ చేతన్, స్టెమ్ టిప్ లో ఎపికల్ మెరిస్టమ్, రూట్ టిప్ లో కూడా ఎపికల్ మెరిస్టమ్. ఓకే, yes, Manashvi, come on. Padma, Vaishnavi,
Chetan, tell me the answer for this. Which of the following will lead to growth in plants? Plants లో growth జరగాలంటే సెల్ డివిజన్ అవ్వాలా లేకపోతే సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అవ్వాలా, ఆర్ ఎల్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ బోత్. సో విచ్ వన్ విల్ బి ద రైట్ థింగ్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. Yes, very good Chetan, Sandeep, Vaishnavi. అవునా మనశ్వి, ఓన్లీ ఫస్ట్ చాప్టర్ యూ హ్యావ్ ఫర్ FA1 అంటే ఓన్లీ సెల్ చాప్టరా మనశ్వి? సరే, నో ప్రాబ్లం. రేపటి నుంచి ఐ విల్ అరేంజ్ సమ్ రివిజన్ క్లాసెస్ ఆన్ సెల్ చాప్టర్ ఫర్ యూ ఆల్. ఓకేనా? సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ లీడ్ టు గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఆన్సర్ ఇస్ బోత్. బోత్ సెల్ డివిజన్ అండ్ సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో నౌ సెల్ గ్రోత్ అంటే గ్రోత్ వర్డ్ is actually cell enlargement and cell division. When both the things happen, then only growth will take place. Okay, now so that was all about apical meristem. ఒకటే మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, apical meristem ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే on the tip of root and shoot. Okay, intercalary meristem, next one. Suppose this is one plant. Okay, so ఇక్కడ it will be root. ప్లాంట్ లో మీరు ఏదైనా ప్లాంట్ చూసినప్పుడు మధ్యలో ఇట్లా నాట్ లాగా స్ట్రక్చర్ చూస్తారు కదా. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నోడ్ అన్నమాట. ఆ నోడ్ దగ్గరనే మీరు చూసి ఉంటారు ఒక లీఫ్, న్యూ లీఫ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, isn't it? Or a new branch will be produced at that node place only. Okay, so intercalary meristem location ekkada? Near the nodes. Nodes దగ్గర nodes. Okay, so these nodes are the knot like places. Plant లో stem లో మధ్యలో ఇట్లా నాట్ లాగా ఉంటుంది కదా, అది నోడ్ అన్నమాట. అక్కడ intercalary meristem will be there. Okay, okay ma'am, this month 31 FA1 exam starts ma'am. Okay Manashvi, so you have only cell chapter for FA1, isn't it? Tomorrow bio exam Chetan, so do you have this chapter Chetan? So intercalary meristem function enti? It is increasing the length of the internode and also growth of leaves. Idi intercalary meristem, it is present at the node, anduke it is increasing the length and also growth of the leaves. Endukante ikkadi nunche kada leaves will be produced. Okay, adi function. So intercalary చూడండి, ఇది ఒక ఇంటర్కాలరీ అంటే నోడ్, అక్కడ ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్ ఉంటుంది, ఇది కూడా ఒక నోడ్. టూ నోడ్స్ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ డిస్టెన్స్ ని ఏమంటారు? ఇంటర్ నోడ్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నోడ్స్ ఆర్ ఇంటర్ నోడ్. సో దిస్ నోడ్ ఈస్ బేసికలీ హెల్పింగ్ ఇన్ growth of the plant. Okay, now coming to the third type of meristem, that is lateral meristem. Lateral meristem is also called as cambium. Lateral meristem inkoka perenti cambium. Okay, so let us see about lateral meristem. Surya Gaming, hi Surya, how are you? Chetan, you have this chapter for your exam, then it's very good. You can have a revision along with the live session. Yes, Hemant Yadav, I remember you, Hemant. So ikkada growth of the stem or root increases due to lateral meristem. Okay, ఇప్పుడు చిన్న ప్లాంట్ లో అదే, సపోజ్ యూ టేక్ వన్ స్మాల్ మ్యాంగో ప్లాంట్ ఫ్రమ్ నర్సరీ. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ ప్లాంట్ సన్నగా ఉంటుంది కదా, దాని స్టెమ్ కూడా బాగా థిన్ గా సన్నగా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 5 years అదే thin stem is growing into a wide stem, isn't it? So a stem width increase అయింది కదా, ఇక్కడ చూడండి. So this is a huge tree. So ఈ tree లో stem ఉంది కదా, this part, so that has grown wide. So that was possible only because of lateral meristem or cambium. So lateral meristem helping in growth of the width of the plant. Okay, thickness of the plants. So apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem, these all are different types of meristematic tissue. Okay, so meristematic tissue ante growth undali, meristematic tissue antene. So 3 types: apical, intercalary and lateral meristem. 3 types of meristematic tissue. All right,
లొకేషన్, ఫంక్షన్. టిష్యూ చాప్టర్ లో ఈ 2 థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 పాయింట్స్ మీరు చదువుకుంటే మొత్తం చాప్టర్ అయిపోతుంది. ఏంటంటే animal tissue, plant tissue, any kind of tissue, where it is located and what is the function of that particular tissue. Okay, these 2 things are important. Okay, come on, now tell me, highly active cells will be found at which location in a plant? Growing tip or old region? Highly active cells. Okay, so which kind of cells are highly active? Growing tips lo unna cells lekapothe old region lo unna cells? Yes, come on, tell me the answer for this. And ever session ni like cheyaleru, you can like this session once. Ma'am, can you give some tips for remembering the plant cell and animal cell, please? Definitely, Surya. So tomorrow I will give you some revision sessions on revision classes on cell chapter. Sarena? So most of you have only first chapter kada. So cell chapter fast ga manam cheseddam. Highly active cells will be present at the growing tips only. Very good, Sandeep, Vaishnavi, Chetan, Shravani. You all are correct. Okay. So growing tips దగ్గరనే highly active cells will be there. So meristematic tissue features or characteristics చూస్తే it is very active. Obviously it is in growing areas, అందుకే that is very active. Cytoplasm is dense, cellular wall is very thin, prominent nuclei will be very prominent, and there will be no vacuoles in the meristematic tissue. Okay, so these are the points about meristematic tissue. And 3 types of meristematic tissue chadukunamu kada, the location and function. I will anyway provide this PDF. This PDF will be provided to you by after this class, and by tomorrow morning you will get it. So go through the PDF properly. Short ga, fast ga, quick ga revision kavalante, you can go through this entire PDF. Okay, so apical meristem, tips of stem and root. It is helping in lengthwise growth. Intercalary meristem ekkada untundi? Between tip and base, isn't it? Itla madhyalo, itla nodes దగ్గర. And function is, it is also helping in increasing the length between 2 nodes. Suppose this is the node. Ippudu sugar cane lo you can easily see the nodes, isn't it? So 2 nodes madhyalo aa region unda, intercalary internode anamata. So adi grow avalante intercalary meristem is helping. Ante this region growth jargalante intercalary meristem is helping in the growth. Okay, lateral meristem ekkada untundi? Stem sides lo, anduke stem itla lavuga ayipotundi kada peddaga ainaka. So growth lo and increasing diameter of the stem lo, this is helping. So this is the summary of apical, intercalary, lateral meristem, 3 types of meristematic tissue. Okay, so now we have completed this part. Meristematic tissue chusam kada. Plant tissue lo first type is meristematic tissue. Again meristematic tissue subdivided into apical, intercalary, lateral. Ippudu chuddam permanent tissue. Permanent tissue lo 2 types, simple and complex. Complex chuddam first. Ikkada chudandi. So permanent tissue, it is either simple or complex. Complex lo we have xylem and phloem. Simple lo chlorenchyma, sclerenchyma, parenchyma. Okay. So now xylem and phloem, these 2 are, see, complex permanent tissue. Permanent tissue is of 2 types, simple and complex. Simple lo parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex permanent tissue lo first one xylem, second one phloem. Okay, so xylem and phloem, they are actually conductive tissue. Entavi? Conductive tissue or vascular bundle. Xylem, phloem together it is called as vascular bundle or conductive tissue. Conductive tissue endukante that is conducting water, conducting minerals. So chuddam okokati. Xylem and phloem ni vascular tissue antaru. Xylem helps in transport of what? So xylem will help in transport of dash, phloem will help in transport of dash. Important MCQ, important 1 mark for your exam.
Lekhna. Hi Lekhna, good evening. Your health is not good. Okay Lekhna, please take care and get well soon. Okay. So xylem and phloem, they are complex and they are also called vascular bundle or vascular tissues. They are conducting, like xylem is conducting water and phloem is conducting food. Okay. Yes, Pujita, very good. So Pujita is a regular and very attentive student of our batch. So good to see you. So your goal is neat. Pujita, you want to be a doctor? Chetan, water for xylem, very good. So water transported by xylem and food is transported by phloem. Okay. So let's see one by one. Xylem main function enti. What is the main function of xylem? It is helping in transporting water and minerals. Okay. సో xylem వాటర్ అండ్ మినరల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఇది యూని డైరెక్షనల్, ఒకటే డైరెక్షన్ లోనే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఆల్ ద వాటర్ అండ్ మినరల్ షుడ్ గో టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. సో ఫ్రమ్ డౌన్ టు అప్ ఒకటే డైరెక్షన్ లో దట్ మూవ్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే. సో వాట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ xylem? ఓన్లీ వాటరా? No, answer is no. Along with water, it will transport some nutrients, some minerals and some inorganic ions. Okay. So water is the main component which is transported by xylem. Along with water, transportation jarugutundi? Nutrients, minerals and inorganic ions anmata. Okay. From roots to rest of the part. Endukante వాటర్, మినరల్స్ ఇవన్నీ సాయిల్ లోనే కదా ఉన్నది. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దిస్ సాయిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే. చూడండి, ఇది ఒక xylem వెసల్ అయితే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది రూట్స్, దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. ఓకే. సో ఫ్రమ్ ద రూట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. అందుకే xylem లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ is unidirectional. How is it? Unidirectional. Unidirectional అంటే in one direction only. Okay. Yes, Sandeep. Root to shoot against the gravity. Gravity against లో వెళ్తుంది కాబట్టి root pressure is helping in that. So 10th class లో మీకు ఆ టాపిక్ ఉంది. అసలు how the water is transported against the gravity. Gravity against transportation జరగాలంటే ఒక ప్రెషర్, ఒక ఫోర్స్ కావాలి కదా. సో ఆ టాపిక్ మీకు 10th క్లాస్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో xylemలో దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ xylem. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ టిష్యూ చాప్టర్. ఓకే. xylemలో టైప్స్ ఏంటి, ఫ్లోయంలో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓకే. సో లెట్ us see what are the 4 types of xylem tissue. Can you all tell me what are the 4 types of xylem? First you tell me 4 types of xylem. గుర్తుందా? What are they? So ఆ 4 types లో కూడా there some are living and some are dead. Okay. 4 types లో all will not be living cells. Some will be living and some will be dead cells also. Manashvi, you want plant cell and animal cell simple points to differences. Sare Manashvi, I'll do one thing for you. ఈ particular లేకపోతే సెల్ చాప్టర్ we will be revising నా, అక్కడ చెప్తాను. సరేనా? ఆ PDF లో ఇస్తాను నాన్న. Alex, hi Alex. Yes Pujita, xylem is unidirectional, phloem is bidirectional. Very good. Xylem and phloem difference. Yes Surya, అదే కదా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఫస్ట్ xylem phloem ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లాస్ట్ లో మీ అందరికీ xylem phloem డిఫరెన్స్ కూడా నోట్స్ ఇస్తాను. ఓకే. అండ్ దిస్ PDF will be provided to you on Telegram tomorrow morning. You all can check. Okay. So 4 types of xylem, they are tracheids, xylem parenchyma, xylem vessel and xylem fiber. So what are the different types of xylem? We have 4 types: tracheids, xylem parenchyma, xylem vessel and xylem fiber. Okay. So let us learn about all the 4 types of xylem quickly. So tracheids, they are elongated and tapering ends. అంటే they'll be elongated and ends will be tapering, itla pointed. Non-living at maturity. So this tracheid is non-living. This is not a living cell. Okay. They will help in transportation of water and mineral. Okay. So pits will be there in this tracheids. Vessels ante
they are the xylem type with perforations, ante they will have small holes kind of structure on the walls of the xylem. Okay, so these vessels are also non-living, but they have perforations. Perforations ante itla chinna pores or holes. Okay, so vessels will have perforations. So ee perforations tone easy passage of water will be there. Water, it can be easily transported. Okay, so water transportation జరగాలంటే holes and pores ఉంటే easily ఒక part నుంచి ఇంకొక part కి అది travel అవుతుంది, isn't it? Next type of xylem cell వచ్చేసి fibers. Okay, hi Varshini, good evening, you have just joined the class, you are late, no problem. Trachate, xylem parenchyma, xylem fiber, yes Manashwi, very good. Pujita, right answer. Trachate, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma, 4 types of xylem. So fibers చూద్దాం. Fibers are very thick. They have lignified cell wall. Lignified అంటే cell wall లో there will be lignin. One extra thing called lignin in the walls. Okay. Main function ఏంటి? They provide mechanical support. So fibers main function ఏముంటుంది? Mechanical support provide చేయడం. Okay. Now, xylem parenchyma, next 4th type of cell. This is the only living component in xylem. Very, very important point. Exam lo 1 mark lo or MCQ lo direct ga adugutaru nana. Xylem lo which is the only living component. So, adi xylem parenchyma. Okay. Endukante xylem fiber, xylem vessels, xylem like tracheates, vessels, avanni they are non-living, they are dead component. Only living component is xylem parenchyma only. Okay, so there are 3 dead component and only 1 living component in xylem. Okay, so next one chuddam phloem gurinchi. Sure Manashwi, definitely I will like ide week lone I'll complete, I'll tell you how to draw plant cell and animal cell easily. Okay, so oka diagram session పక్కా ఉంటుంది, సరేనా మనశ్వి? Shruti, good evening Shruti. Yes, Pujita, xylem parenchyma is the only living cell in xylem, living component. Okay, phloem. Phloem main function ఏంటి? Food transport చేయడం. ఇప్పుడు plant లో what is the food which is synthesized? It is glucose. So glucose ని transport చేయడం, it is done by phloem. Phloem is bidirectional. ఇందాక xylem మనం ఏం చూసుకున్నాము అంటే xylem is unidirectional, that is taking like water and mineral in one particular direction, but phloem it is bidirectional, so it will transport food in both the directions. Okay, both the directions enduku? Because suppose in this leaf the food is produced. Food ekkada produce aitundi? Plants lo leaf lone kada. Leaf are the kitchen of the plant. Okay, which is the kitchen of the plant? It is the leaf. So how the food is produced and all 10th class lo malli meeku first chapter lo detail lo untundi. So suppose if food is produced in this at this leaf, so from this leaf it should go to all parts of the plant. From the leaf it should come to the roots. Anduke both the direction lo the transportation is happening. Okay, Shruti, okay Shruti, we will see what can be done for that. Manashvi, Praneeth, hi Praneeth, hi Geetana. So phloem term also introduced by Nageli, and types of phloem chuddam. Phloem lo what are the different types of phloem? Phloem fiber, companion cell, phloem parenchyma and sieve tubes. Okay, 4 types of phloem. Phloem lo kuda living component and dead component both will be there. Let's see sieve tubes. Sieve tubes ఎలా ఉంటుంది? Elongated, tubular, ఇది living component. Sieve tubes ఏంటి? Living. Okay, and they don't have nucleus. Sieve tubes will not have nucleus. Alright, main function ఏంటి? Nutrients ని one place to another place కి transport చేయడానికి end walls of sieve tubes have sieve plates. Okay, so చూద్దాం ఇక్కడ. See, suppose this is one sieve tube
ఎండ్ లో ఒక సీవ్ ప్లేట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకొక సీవ్ ట్యూబ్. సో ఈ సీవ్ ప్లేట్ ద్వారానే ఆల్ ద different food or nutrients are transported. Okay, then companion cells. Companion cells ante chuddam. Avunu Varshini, phloem is transporting food in both direction. Correct. Hi Prashad, G Prashad, good evening. Chetan, types of phloem. Avunu Nanna, sieve tube, companion cell, fiber and xylem, phloem parenchyma. So companion cells, they are large and they have nucleus. Okay, first manam em chuskunnam, sieve tubes they don't have, but here they have prominent nucleus. So ivanni comparing point meer ela chadukovalante, oka on a fresh page, aa page lo anni raseyandi okasari, okate page lo types of xylem, all the cells, types of phloem, all the cells rasi, ఆ cells లో nucleus ఎక్కడ ఉంది, which one is not having nucleus, then which one is having which is living, which is dead, అవన్నీ కంపేరింగ్ పాయింట్స్ లాగా మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తేనే యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, సో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి తెలుసా, కంపానియన్ సెల్స్ అండ్ సీవ్ ట్యూబ్స్ ని సిస్టర్ సెల్స్ అంటారు. ఓకే, విచ్ టు companion cells and sieve tubes. So companion cells, sieve tubes together called as sister cells. ఏమంటారు దీన్ని, sister cells. Why sister cells? They have same mother cell as the sieve tube. Okay, so companion cells, mother cell ante origin. Okay, so origin of companion cell and sieve tube will be same, అందుకే they are sister cells. Okay, Lakshmi, hi Lakshmi. Varshini, phloem parenchyma. Chetan, yes, types of phloem, correct Chetan. So let's see next one, sieve cell. Sieve tube kuda chusam kada, malli sieve cell enti. So sieve tube and sieve cells are different only. Okay, sieve tubes will have sieve plates, but sieve cells will not have sieve plates. Okay, companion cells are absent here. Sieve cell lo companion cells kuda absent. Kani sieve tube will have companion cells. Okay, they have companion cells, they have sieve plates, but sieve cell lo sieve plate and companion cells rendu absent anamata. Okay, so ee comparison kuda meer chadukochu. Next, last type of phloem vachesi phloem parenchyma. Phloem parenchyma, how it is, they have living parenchymatous cell, ante phloem parenchyma kuda living. Okay, dense cytoplasm, nucleus is prominent, function enti storage and lateral conduction of food. All right, inkokati phloem fiber. This phloem fiber undi kada, these are the only dead cells in phloem. Ante ippudu xylem lo all cells are dead, only one is living, xylem parenchyma. కానీ phloem లో all are living, only one is dead, that is phloem fiber. Okay, so this phloem fiber is giving mechanical strength to the tissue. They have elongated, unbranched, pointed, needle like end. ఈ ends needle like ఉంది కదా. Yes, Geetana. Kumar, hi Kumar, good evening. Surya, ma'am, work of phloem parenchyma, storage of food. Yes. సో ఫ్లోయం ఫైబర్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది తెలుసా, ఇప్పుడు కోకోనట్ హస్క్ చూసి ఉంటారు కదా, ద అవుటర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కోకోనట్, సో అక్కడ. ఓకే, సో xylem లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ xylem? ట్రాకెట్స్, వెసల్స్, ఫైబర్స్ అండ్ xylem parenchyma. phloem లో డిఫరెంట్ టైప్స్, sieve tubes, companion cells, sieve cells, phloem parenchyma and phloem fiber. Okay, సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, xylem parenchyma is the only living component of xylem. All these are dead, but in case of phloem, all are living. Okay, only phloem fiber is dead. Okay, so ikkada phloem lo living components are more, dead component only one. Xylem lo dead components are more, living component only one, and ikkada phloem lo dead component only one. Okay,
So this is one of the important point you have to remember for xylem and phloem. And ఎవరెవరు అడిగినారు కదా xylem phloem లో డిఫరెన్స్ చూడండి ఇక్కడ. అండ్ ఇది వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. xylem and phloem మధ్యలో డిఫరెన్స్ రాయమంటారు. ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, FA1 ఎగ్జామ్ లో కూడా. సో xylem ఒక కాంప్లెక్స్ టిష్యూ. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. phloem ఏంటి? ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, సో డెడ్ సెల్స్ అండ్ parenchyma, xylem parenchyma, dead cells, only living cells present in the xylem. Okay, all the cells are dead cells, only xylem parenchyma is living. ఇక్కడ phloem లో ఏంటి? They have only dead cell is the fiber and most of them are living cells only. Okay, so అది ఒక కాంట్రాస్ట్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. xylem లో all are dead, only xylem parenchyma is living. phloem లో all are living, only fibers, phloem fibers are dead cells. Okay, then unidirectional, one of the important points, xylem is transporting things in both one direction and phloem bidirectional, ante transporting in both the direction. Okay, so xylem located at the center and phloem outer. ante ipudu center lo xylem unte outer part lo phloem will be there. Okay, center xylem, suppose this is the plant stem. If we cut like this and see, center lo it will be xylem and outer part lo it will be phloem. Okay, everybody, so that was all about xylem and phloem. And next fast ga choosesdam simple permanent tissue. So ippudu varaku we started the chapter plant tissue, isn't it? So plant tissue basically divided into meristematic and permanent. Permanent lo we have studied about complex. Now we will see about simple. Okay, so complex lo xylem and phloem, simple lo parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So what are the different types of simple permanent tissue? See, malli you should repeat. Okay, memorize చేసినప్పుడు, learn చేసినప్పుడు, revision చేసినప్పుడు repeat చేస్తూనే ఉండాలి. అంటే ప్లాంట్ టిష్యూ ఓకే డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్, పర్మనెంట్. మెరిస్టమాటిక్ లో ఎపికల్, లాటరల్, ఇంటర్కాలరీ. పర్మనెంట్ లో టూ టైప్స్. వాట్ ఆర్ దే? కాంప్లెక్స్, సింపుల్. కాంప్లెక్స్ లో xylem and phloem ఎగ్జాంపుల్. సింపుల్ పర్మనెంట్ లో parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. ఓకే, Nani new student. Okay, Nani, welcome to Vedantu family. Welcome to this session. So all the new students, you can subscribe to the channel and join the Telegram group also for all types of important notes and PDF. Ma'am, my name is Sweetie. Okay, Shruti, your name is Sweetie. Fine. So permanent tissue, they are not capable of cell division. Anduke the name permanent tissue. Ipudu meristematic tissue lo they are dividing cells. Anduke మెరిస్టమ్ అన్నమాట, గ్రోత్ జరుగుతుంది అక్కడ. ఇక్కడ పర్మనెంట్ అంటే నో సెల్ డివిజన్, నో గ్రోత్. ఓకే, సో పర్మనెంట్ టిష్యూ టూ టైప్స్ కదా, సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. కాంప్లెక్స్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ జస్ట్ నౌ. సింపుల్ లో చూద్దాం. సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ, ఇఫ్ యూ సీ, సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ దిస్. ఆర్ ఆల్ సెల్స్ సిమిలర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్? ప్లాంట్స్ లో సెల్స్, so many cells are there na, so all the cells of different tissue, they are similar in structure. Do they have a similar structure, plant cells? Chetan, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Yes, Devi Shri, hello Devi Shri. 15 minutes more Nana, then I will start the 10th class. So 10th class session 8:15 ki start chestanu. Idi okka 5 minutes padutundi complete cheyadaniki. Okay na? Sandeep, yes, everybody welcoming Nani. So cells are similar in, yes, Pujita, very good. No, they are not similar. Lekhana, Revant, Sandeep, answer is no. Cells are never similar, na. So simple permanent tissue lo we will see outermost part is the epidermis. Anything, even human lo kuda outermost part is the skin and skin has epidermis. Alane plant lo kuda outer part, outer layer is the epidermis. Okay, so epidermis kinda collenchyma and parenchyma, all those tissues will be there. So let's begin with parenchyma tissue.
సో పారెన్కైమా టిష్యూ మోస్ట్ కామన్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చదువుకుంటున్నాము, పర్మనెంట్ టిష్యూలో సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ గురించి. సో సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ మోస్ట్ కామన్, లొకేటెడ్ ఇన్ సాఫ్ట్ పార్ట్స్. ఇట్ హ్యాస్ థిన్ సెల్ వాల్స్. సెల్ వాల్స్ ఎలా ఉంటుంది, థిన్ గా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అట్ సాఫ్ట్ పార్ట్స్. ఓకే, కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సెల్స్. సో సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ దే హ్యావ్ లివింగ్ సెల్స్, దే హ్యావ్ అన్స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్. సెల్స్ ఆర్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్. సెల్స్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా లూజ్లీ అరేంజ్డ్. ఓకే, వెంకటేష్, ఎస్ ఎస్ ఐ నో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ 10th క్లాస్, బట్ 8:15 కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ ఆర్ ఆల్సో ఫౌండ్ హియర్. ఓకే, పారెన్కైమా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, కార్బోహైడ్రేట్, ఆయిల్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్ ని స్టోర్ చేయడం. ఓకే, సో పారెన్కైమా ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ లైక్ కార్బోహైడ్రేట్, ఆయిల్, ఫ్యాట్ ఆర్ ప్రోటీన్ ని స్టోర్ చేయడం. Parenchyma may be of different shape also depending on the location. So parenchyma can be chlorenchyma or aerenchyma. ఇప్పుడు aquatic plant లో there will be leaves will be floating. ఇప్పుడు lotus plant మీరు అందరు చూసి ఉంటారు కదా. So lotus plant will have floating leaves. So అక్కడ aerenchyma is there. Chlorenchyma అంటే ఎక్కడెక్కడ గ్రీన్ పిగ్మెంట్స్, ఓకే, క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ క్లోరెన్కైమా. సరేనా, చూడండి, క్లోరెన్కైమా ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెస్ ఇట్ హ్యాస్ క్లోరోఫిల్. ఏరెన్కైమా అంటే ఎయిర్ క్యావిటీస్. సో లోటస్ లీవ్స్, దే విల్ బి ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద ప్లాంట్ లైక్ దిస్, isn't it, on the water, and here lotus will be there. Okay, so how it is able to float, because of this aerenchyma tissue. Okay, Shruti, why will I ignore your message, Shruti? Physics and maths class. ఓకే సార్, వాళ్ళు తీసుకుంటారు, రమా మ్యామ్ తీసుకుంటారు నాన్న, నేనేం చెప్పాలి, వై విల్ ఐ ఇగ్నోర్ యువర్ మెసేజ్ శృతి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, క్లోరెన్కైమా నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ క్లోరెన్కైమా అనమాట. సారీ, పారెన్కైమాలోనే 2 types, క్లోరెన్కైమా అండ్ ఏరెన్కైమా. సో క్లోరెన్కైమా ఇట్ హ్యాస్ chlorophyll. It perform the function of photosynthesis. Then aerenchyma ante they have large air cavities and they help aquatic plant to float. Okay, 2 functions of each. Now parenchyma అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ వన్ కోలెన్కైమా. కోలెన్కైమా మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ ఉంటుంది కోలెన్కైమా, చాలాసారి ఈ క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్ చేయండి. క్యాన్ యూ బెండ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్టెమ్ విదౌట్ బ్రేకింగ్ ఇట్? సో ఇప్పుడు మ్యాంగో సీజన్ లో మ్యాంగో ప్లక్ చేయడానికి యూ విల్ పుల్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద మ్యాంగో ట్రీ. అప్పుడు పుల్ చేసి మ్యాంగోస్ ప్లక్ చేసి మరీ వదిలేస్తారు. వదిలేసినప్పుడు ఆ బ్రాంచ్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా, అది బ్రేక్ అయిందా లేకపోతే బెండ్ అయిందా చెప్పండి. Pujita, sclerenchyma dead cells. Okay. Surya DBS chloroplast. Yes. Chetan food table. Dileshwar 10th class 8:15 8:20 అట్లా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈ క్లాస్ ఇంకా ఒక 5 minutes పడుతుంది. ఓకే, Shravani, option A. Yes, to some extent we can bend the branches or parts of plant. It is possible. So simply just remember, bending in any plant or flexibility is given by colenchyma. Okay, so colenchyma is the plant tissue because of which bending or flexibility is possible. Okay, so idi kuda oka simple permanent tissue, it gives flexibility to plants. So you are able to bend a plant. Ippudu కరేపాకు తీసుకొని ఆ బ్రాంచ్ ని కొంచెం ఇట్లా బెండ్ చేయండి. కరివేపాకు చెట్టు చూసారు కదా, సో this is one type of plant shown here. So you can easily bend some parts of the plant. So that is because of colenchyma. Yes Abhishka, hi Abhishka, because of colenchyma, that's right. Lekhna, Chetan, Sandeep, Daisy, yes, waiting for the session. Daisy, 5 to 10 minutes more, then I'll start 10th class. Okay, yes Hemant. So colenchyma, they are distributed in stems and leaves and bending areas. Ekkadekadaithe plant parts are bending, for example tendrils దగ్గర,
or climbers. Okay, suppose this is a support. ఇలా ఒక money plant or cucumber, okay, sorakai plant, kakarkai plant you might have seen. So small tendrils will be there na. So అది bend అవుతుంది, అక్కడ collenchyma will be present. All right. And collenchyma is present in leaf stalk below the epidermis also. Okay. These are living cells. They have intercellular space. So you all remember these points. Collenchyma main function ఏంటి? Flexibility provide చేయడం. Okay. So that is the main function of collenchyma. ఒక plant లో flexibility provide చేయడం. Like bones in human, ఒక mechanical support కూడా ఇవ్వడం. Okay. So how bones are giving mechanical support to human body, అలాగే plant body కి ఒక mechanical support ఇవ్వడం, that is the function of collenchyma. Okay. So parenchyma, collenchyma అయిపోయింది కదా. Parenchyma కూడా living, collenchyma also living, but parenchyma thin cell wall, collenchyma thick cell wall. Okay. And one more you can just see here, they have large intercellular spaces and collenchyma lo very less intercellular spaces. Okay. So bark of tree is living or dead? Come on, tell me. So we are seeing different types of tissue in plants na. So bark of tree, adi living cell la lekapothe dead cell? Raj Tech, I'll start 10th class. In another 10 minutes, I'll start. Okay. Hemant. Yes, Hemant, come on. So bark of tree, actually it is living or dead. So let me explain you about sclerenchyma first, then you can answer. So sclerenchyma, ఇది కూడా mechanical support provide చేయడం, plant parts ni hard and stiff ga this sclerenchyma has a role in making the plant parts hard and stiff. Where is a stiff and hard part present? ఇప్పుడు outer part of coconut or stem, bark of the plants. Okay. Sandeep is saying dead. Pujita also saying dead. Okay. Abhishka dead because of, okay, Abhishka another answer. Sare. Present in ekkadekada untundi ivi sclerenchyma, stems lo, vascular bundle, veins of leaf. Leaf veins ante suppose this is the leaf. Okay. So you can see veins like this na leaf lo. So these veins are hard na, like comparatively they are hard. So akkada kuda sclerenchyma will be there. Seeds lo, different types of seeds are usually hard. Nuts, okay, outer covering of nut, whatever almond you are eating, almond itla oka box laga hard covering lone untundi kada. Cashew nut kuda, walnut kuda will be present inside. A brain laga undi kada, dry fruit. Okay. So walnut, that is present inside a bone, hard covering. So akkada sclerenchyma untundi. Coconut husk is the best example for sclerenchyma. Okay. So they have thick wall and no space. Walls are very thick due to presence of lignin. Anduke internal space kuda undo, and sclerenchyma is usually dead. Anduke bark of tree, coconut husk or outer covering of nuts, okay, they all are dead. Sclerenchyma is dead in nature. Okay, dead tissue anamata. So sclerenchyma lo kuda malli two types, fibers and sclerids. Okay. So fibers chudandi, fibers are something like this, long and narrow. Sclerids are like this. Okay na everybody? So simple permanent tissue, if we see, we have completed parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Sclerenchyma వచ్చేసి dead tissue, coconut husk lo ఇప్పుడు outer covering of nuts, seeds, veins of leaves, all this part will have sclerenchyma. Collenchyma ante it is giving flexibility. Okay, it is giving flexibility, like you can bend the plant parts because of collenchyma only. Parenchyma ante, again we have studied about chlorenchyma, chlorophyll, and arenchyma.
lotus leaf, it is floating, so aerenchyma. Okay, so we have discussed all these different types of tissues in plant. Okay, so let me quickly revise it once again. Plant tissues, mainly it is divided into two parts. What are the two types of plant tissues? Meristematic tissue, okay, and permanent tissue. From the word itself you can know meristematic ante it can divide. Anduke meristematic tissue ni dividing tissue kuda antaru. Permanent tissue ni non-dividing tissue kuda antaru. Okay. So permanent tissue, they are non-dividing. Meristematic tissue again divided into three types. They are apical meristematic tissue, then we have lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. Okay. Permanent tissue alage subdivided into two types. They are simple permanent and complex permanent. Okay. Simple permanent lo emem chadukunnamo manam? Parenchyma, then collenchyma, and last lo sclerenchyma. Okay. Complex permanent tissue, only two types, xylem and phloem. Alright. So this is the tissue chapter, plant tissue, the entire chapter completed in one shot. Okay. So I hope this will be useful for your FA1 exam. Again, we will be meeting tomorrow with some revision sessions of the chapter cell. Okay. So next class lo we will see about cell. Cell chapter elago andarki untundi kada for your FA1 exam. So we will revise that. All right. Yes, Pujita, very good. So this flow chart you all should remember, very very important. Ee flow chart meeku vachesindi ante half of the thing is done. Cheppan kada. Okay. Chalo. Thank you everybody, and we will be meeting in another 5 minutes for 10th class session. Okay. So okay, bye everybody. Tomorrow's cell chapter is cell chapter revision sessions will start. Till then, bye bye, take care. Malli kaludam, same time, same place with all my same lovely students, and see you soon. Bye bye.